This is the best platform for a industries or learning about a CMD within a short term period. இப்போ சைட்டுக்கு போனா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுக்கணும்னா மோர் தென் 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 3 monthsல வந்து எவ்வளவு நாலேஜபிள் கெயின் பண்ணுவோம் இந்த சைட்ல, அதோட அந்த நாலேஜ் வந்து இங்க சிஎம்டில வந்து லேர்ன் பண்ணலாம் இந்த கோர்ஸ்ல. Hi Sudip. Yeah, good morning. How are you, ma'am? I'm fine Sudip. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Yeah, I am also too fine, ma'am. Okay, fine. This is Aruna from Quality Department, Sudip. I just want to take a feedback interview from your side. So Yeah, before starting that, as usual, first of all, congratulations for your placements. Thank you so much, ma'am. Yeah. Can you introduce about yourself, your earlier studies, hometown, and presently what you're doing? Yeah, ma'am. Myself, Sudip, ma'am. I am coming from Hosur, and I completed my BE Civil Engineering in Mutema Engineering College. I passed out in 2021. And my family backgrounds are considered 4 members, include me. My father was a cab driver in Biocon. My mother was a homemaker. I have a elder brother. He was now completed in Dayananda Sagar. Okay. How did you get to know about CMTI, Sudip? Fine. So what and all you learned in CMTI apart from your college syllabus? ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்தப்போ எனக்கு நாலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான், இன்க்ளூட் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அந்த தியரி நாலேஜ் ஸோ கம்மி தான். ஆல்ரெடி 8 months வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு மேம், பட் அது வந்து கெயின் இல்லை மேம். ஸோ அது கெயின் பண்ணுறதுக்கோ சிஎம்டிஐ நான் ஜாயின் பண்ணேன் மேம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் எ லைப்ரரி மேம், வி கேன் லேர்ன் அபவுட் போத் தியரிட்டிக்கல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ஆல்சோ மேம். Okay, so can you speak about our trainer Natarajan sir and Ashok sir? Ashok sir ஓட உங்களோட இன்டர்வியூ கைடன்ஸ் அப்புறம் கெரியர் கைடன்ஸ் எல்லாம் எப்படி கொடுத்தாங்க அவங்க, அதை பத்தி கொஞ்சம் பேச முடியுமா? Yeah, ma'am. Ashok sir was a very much guidance for me, ma'am, including Natarajan sir also. First of all, Ashok sir வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு முழுக்க பேக் போன் மாதிரி மேம். ஃபார் இன்டர்வியூஸ் டேக்கிங்கா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து எனக்கு வந்து ஸ்கில்ஸ் லேர்ன் பண்ணி தான் ஒரு ஸ்டெப்புமே அவர் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு மேம். நட்ராஜன் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஆல்சோ லைக் டிக்ஷனரி. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்கு நம்ம இப்போ லைப்ரரி தேடுற மாதிரி இவர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கில்ஸும் இருக்கும் மேம். லைக் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜும் சரி, தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் ஆல்சோ மேம். I gained more knowledge from both of them. Okay. So what about your site visits and also, Deep? How was that? Yeah, it's too fine, ma'am. About the site, in site I visit more sites, ma'am, like RNC plant or HMG stones or many stones. Escon and Roof India, Woodland, like more site visit are visited, ma'am. It gain knowledge what the steps. இப்போ நம்ம ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஸ்டெப்ஸ் தெரியாது. ப்ராக்டிக்கலா நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம என்னென்ன பண்ணுவோம் தெரியும், நாம பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கணும். பட் நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எப்படி எல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க, ப்ராக்டிக்கலா எப்படி ஒர்க் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கில்ஸ் வந்து நான் சைட் விசிட்ல லேர்ன் பண்ணிக்கணும். சரி, உங்க கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் பத்தி பேசலாம். பிஃபோர் ஜாயினிங் சிஎம்டிஐ அண்ட் ஆஃப்டர் ஜாயினிங் சிஎம்டிஐ. பிஃபோர் ஜாயினிங் சிஎம்டிஐ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எனக்கு ஃபியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ தான் மேம். எப்படின்னா ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கும், நார்மலாக எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மேனிபுலேட்டரியா எனக்கு வந்து ஃபீட்பேக் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபீட்பேக் மீன்ஸ் இன்டர்வியூ டேக்கன் இன்டர்வியூ மாஸ்டர் இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க டெய்லியும். அதர்வைஸ் இல்லைன்னா ஸ்பீச் பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ற மாதிரி இங்க வந்து நிறைய கெயின் பண்ண மேம், நாலேஜஸ் வந்து கெயின் பண்ண. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இஷ்யூ இல்லாம நான் வந்து ஸ்பீக் பண்ணுவேன். ஓகே, தென் இப்போ உங்களுக்கு கம்பெனியோட எக்ஸ்ப்ளோஷர் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கல இல்லையா? சோ ஆஃப்டர் ஜாயினிங் சிஎம்டி தான் உங்களுக்கு கம்பெனினா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. சோ அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க?
மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சைட்ல ஒர்க் பண்ணுவேன். நார்மலா எல்லாருமே சைட் இன்ஜினியர் தான் பெரிய ரோல்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் மேம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎம்டி வந்துட்டுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரோல்ஸ், வாட் கைண்ட் ஆஃப் மெனி ரோல்ஸ் ஆர் தேர் மேம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சைட் இந்த ப்ரெக்யூமெண்ட் அதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெரியல. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெக்யூமெண்ட் இன்ஜினியர் நிறைய ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சிஆர்எம் ரோல் இருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. இந்த மாதிரி இங்க சிஎம்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுமே இவ்வளவு நாலேஜ் எல்லாம் இருக்கு, இவ்வளவு ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள. ரொம்ப Okay. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு மேம். Okay. So what about CMTI apps, Sudip? Well, yeah, CMT app is a nice for useful for இப்போ நான் வந்து அன்னைக்கு ஆப்சென்ட் ஆயிட்டேன்னா அதுல வந்து நான் கெயின் பண்ணிப்போம் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஐ டேக்கிங் பிபிடி ஆல்சோ மேம். கெயின் திரும்ப நம்ம ரீகவர் பண்ணலாம் சிஎம்டி ஆப் மூலியமா மேம். நாலேஜபிள் ஆப் தான். Okay, fine. So what about CMTI staffs and all, Sudip? How was their coordination? Yeah, first of all, thanks for all co-workers in CMT மேம். ஏன்னா அவங்க தான் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க மேம். இன்க்ளூடிங் அருணா மேம், மோனிகா மேம், மேகா மேம் இருக்கட்டும், எல்லாருமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மேம். Okay. So finally, what do you want to say to your friends and juniors, Sudip? Yeah, this is the best platform for a industries or learning about a CMD within a short term period. இப்போ சைட்டுக்கு போனா வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுக்கணும்னா மோர் தென் 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 3 மந்த்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு நாலேஜபிள் கெயின் பண்ணுவோம் இந்த சைட்ல, அதோட அந்த நாலேஜ் வந்து இங்க சிஎம்டில வந்து லேர்ன் பண்ணலாம் இந்த கோர்ஸ்ல. Yeah, thank you, Sudip. Thank you so much for தேங்க்யூ. your feedback. I wish all the best for your future. And தேங்க்யூ. once again, congratulations for your placements. Thank Yeah, you so thank much, you. Sudip.